Welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss summary writing. Friends, as you are aware that you have an unseen passage before you in question number 4a, and in question number 4b you are supposed to write a summary on it, and you are also supposed to give the title to it. So friends, what is summary writing like? Summary writing म्हणजे नेमकं काय? Friends, summary writing is a skill. हे एक कौशल्य आहे. And to master this skill, you need to know some techniques. And today, in this video, I will show you some techniques. And if you learn these techniques properly, I am quite sure that you will be able to write a summary of any unseen passage that comes to your way. So friends, today I have selected a passage on which we will write a summary. So here is question number 4b, summary writing, and as you know, this question is for 5 marks. Now what are you asked to do? तुम्हाला काय करायचं असतं? रीड द पॅसेज इन क्वेश्चन नंबर 4a. क्वेश्चन नंबर 4a मधील पॅसेज रीड करणं, अँड देन राईट द समरी ऑफ इट अँड सजेस्टिंग अ सुटेबल टायटल टू युअर समरी. सो फ्रेंड्स, व्हॉट कम्स टू युअर हेल्प? तुमच्या मदतीला काय काय येतं? येस, activity A1 on unseen passage. You answer this activity in your activity sheet. Now here the activity A1 is fill in the blanks activity. 4 sentences are given, 4 incomplete sentences are there, and you are supposed to fill them up. You will fill up here and you will get 2 marks. But this activity will be there to help you writing a summary. It may be fill in the blanks activity, it may be completing the sentence activity, it may be true or false activity, it may be choosing the correct alternative activity, whatever activity it may be. कशीही activity असू द्या. These answers, these complete answers will help you develop lines there in summary writing. So friends, when you complete this activity, A1 activity, complete it properly. He properly complete kara. It's a very simple activity, and this activity will help you to develop a paragraph. Again, what are you given? तुमच्या मदतीला काय असतं? You have the unseen passage before you. With the help of that unseen passage, you complete activity A1. Okay. Now, again, what comes to your help? Activity A2 comes to your help. Here, completing the following web is activity A2. ही activity आहे. And with the help of that unseen passage, you are supposed to complete this activity. ही activity त्या पॅसेजच्या मदतीने तुम्ही complete करतायत. Again, activity A5, personal response question activity. Here you are asked to suggest 4 effective measure programs for the prevention of lead poisoning. So this total passage is about lead poisoning, and you are supposed to complete activity A1, A2 and A5. Now how these activities help us? हे ॲक्टिव्हिटी आपल्याला कशा मदत करतात? बघा, इथे डेमो आपल्याला दिसतोय. Here we are ready with all the answers. Activity A1, fill in the blanks activity. 4 statements. We have completed 3 statements. First statement: symptoms of lead poisoning develop slowly after several months of ingestion. The red words are answers. Second statement: most cases of lead poisoning in the US occur among children who eat chips. Third, it is estimated that 3% to 5% have potentially toxic levels of lead in their blood. So friends, I have selected 3 statements from activity A1 with completed answers. Okay? Now, in the remaining part of the slide, we have answer to activity A2. A2 activityचा आन्सर इथे घेतलाय. Ways to prevent lead poisoning अशी ती ॲक्टिव्हिटी होती. Ways to prevent lead poisoning are 4 ways. कुठले दिलेत? Public aware about the danger, testing points in dilapidated buildings, examining children, and last one, 4th one, keeping children out of unsafe houses. In this way, friends, ॲक्टिव्हिटी A1 आणि ॲक्टिव्हिटी A2 चे एक कम्प्लिटेड आन्सर्स आपल्या समोर आहेत आता, जे तुमच्याही समोर तिथे ॲक्टिव्हिटी शीटमध्ये असतील, तुमच्या उत्तरपत्रिकेत असतील. नाव
how these activities help us. Here we are ready with title. आपण टायटल दिलंय. टायटल कसं शोधणार? द फर्स्ट अँड हाफ लाईन ऑफ एनी पॅसेज, कुठल्याही पॅसेजची पहिली लाईन, फर्स्ट अँड हाफ लाईन, पहिली दीड लाईन, इट कंटेन्स अ टायटल. यात टायटल असतं. एनी कीवर्ड फ्रॉम दॅट लाईन, त्या लाईनमधला जो कीवर्ड असतो दॅट इज द टायटल. तो टायटल म्हणून तुम्ही लिहा. यू विल शुअरली गेट मार्क. तुम्हाला 1 मार्क नक्की मिळेल. नाऊ ॲज वी नो, आपल्याला माहिती आहे की दिस पॅसेज इज अबाउट लीड पॉयझनिंग, आणि म्हणून हे टायटल असेल, लीड पॉयझनिंग. आणि एक्झाममध्ये असं म्हटलेलं असतं की एनी ॲप्रोप्रिएट टायटल इज ॲक्सेप्टेड. ओनली कंडिशन ते टायटल ॲप्रोप्रिएट असलं पाहिजे. सो लीड पॉयझनिंग इज द टायटल. नाऊ हिअर कम्स द फर्स्ट लाईन ऑफ द समरी. फर्स्ट लाईन कॉमन लाईन अशीच ठेवा. दिस पॅसेज इज अबाउट लीड पॉयझनिंग. This passage is about tree plantation. This passage is about importance of newspaper. This passage is about importance of computers. काय जे टायटल असेल ते घ्या आणि या पद्धतीने अशी फर्स्ट लाईन लिहा. नाऊ डेव्हलपिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द समरी. आपण ॲक्टिव्हिटी A1 आणि A2 मध्ये जे आन्सर्स लिहिलेत ते कम्प्लीट फॉर्ममध्ये, पॅराग्राफ फॉर्ममध्ये इथे लिहिलेत. नाऊ लुक, A1चं फर्स्ट सेंटेन्स काय होतं? सिम्पटम्स ऑफ लीड पॉयझनिंग डेव्हलप स्लोली आफ्टर सेव्हरल मंथ्स ऑफ इंजेक्शन. सेकंड सेंटेन्स आपण त्यालाच कंटिन्यू केलं. मोस्ट केसेस ऑफ लीड पॉयझनिंग इन द US अकर अमंग चिल्ड्रन हू ईट चिप्स. Then we continued with the third sentence. It is estimated that 3% to 5% have potentially toxic levels of lead in their blood. And then we added the आन्सर ऑफ A2 ॲक्टिव्हिटी हिअर. A2 ॲक्टिव्हिटीचा आन्सर ॲज इट इज आपण इथे ॲड करून घेतलं आहे. काय लिहिले आपण? वेज टू प्रिव्हेंट लीड पॉयझनिंग आर पब्लिक अवेअर अबाउट द डेंजर, टेस्टिंग पॉईंट्स इन डिलॅपिडेटेड बिल्डिंग्स, एक्झामिनिंग चिल्ड्रेन अँड कीपिंग चिल्ड्रेन आउट ऑफ अनसेफ हाऊसेस. नाऊ व्हॉट इट लुक्स लाईक. हे कसं दिसतंय? इट लुक्स अ कॉम्पॅक्ट समरी. इट लुक्स अ परफेक्ट समरी ऑफ द अनसीन पॅसेज. And I am quite sure that you will get maximum marks if you write like this. So these are simple tricks and techniques of writing a summary, writing a title, beginning your summary. So friends, watch it again. पुन्हा एकदा बघा. Keep watching my videos, and if you haven't subscribed to my channel, subscribe to my channel so that you will be getting the notifications of upcoming videos. My contact number is displayed on the screen. If you have any doubts in between, do contact to me. So that's all for today. All the best to you. Thank you.